Noch Aufnahme 1 fertigen Autos. Das langsam auf der Fertigungstrade Vorwärtsfahrt. Sprecher. Was entscheidet. Ob ein Brand News. Auto die Fabrik verlassen darf oder nicht. Dies ist eine Symphonie aus Precision, Technology und menschlicher Expertise. Die letzten Meter auf der Fertigungstrade sind die kritischsten. Hier verwandelt sich ein Karosserie mit Hunderten von Einzelteilen in ein fertiges, Jackraffs und sicheres Fahrzeug. In den nächsten Minuten zeigen wir exklusiv, welch entscheidenden Schritt auf dieser letzten Etappe durchlaufen werden. Wer ein Auto bereit für die Strade ist. Begleiten durch die Endphase der Automobilproduktion. Schnell Schnittsequenz seit die verschiedenen Stationen. Ein Roboterarm montiert ein Teil. Ein Techniker schlägt Kabel an. Ein Auto fährt durch einen Lichttunnel. Sprecher. Nachdem die Karosserie lackiert wurde, beginnt die Endmontage. Hochzeit. GENANT. Beide Fahrwerk und Antriebsstrang mit der Karosserie verbunden werden. Doch das ist erst der Anfang. Die letzten Schritt umfassen die Komplexmontage des Innenraums, die Installation und Kalibrierung der gesamten Elektronik und Software, sowie ein unerbittliche Tests, die jede einzelne Funktion auf die Probe stellen. Jeder Handgriff muss sitzen. Denn hier entscheidet sich die Qualität des gesamten Fahrzeugs. Schienen aus der Endmontage. Ein Arbeiter und eine Arbeiterin setzen gemeinsam die Vordersitz in den Innenraum ein. Ein Roboterarm hebt ein Autotür-Prozess an und positioniert sie. Wenn ein Mitarbeiter die Schrauben festzieht. Ein anderer Mitarbeiter montiert die Fenster. Sprecher. In der Endmontage erwägt das Fahrzeug am Leben. Teams aus qualifizierten Fachkräften und hochpräzisen Robotern arbeiten Hand in Hand. Sitz, Armaturenbrett, Türverkleidungen und Fenster werden mit höchster Sorgfalt eingebaut. Jedes Bolt wird kontrolliert. Jede Verbindung beprüft. Es ist ein perfekt choreografiertes Ballett, bei dem 100 Teile an ihren exakten Platz finden müssen, den Komfort und die Sicherheit zu gewährleisten. Die der Kunden später erwartet. Noch Aufnahmen von Kabelbäumen, die in Steuergerät gesteckt werden. Ein Techniker hält ein Tablet, auf dem ein Diagnoseschema der Fahrzeugsensoren zu sehen ist. Tippt auf den Bildschirm, und ein LED am Sensor leuchtet grün auf. Sprecher. Parallel zur mechanischen Montage, wird das Nervensystem des Autos verlegt. Moderne Fahrzeuge haben kilometerlang Kabel und Dutzend von Steuergeräten, die alles regeln, vom Motor bis zum Infotainmentsystem. Techniker verbinden dies komplexe Netzwerk und stellen sicher, dass jedes einzelne elektronische Bauteil korrekt eingeschlossen ist. Mit speziellen Diagnosestools wird sofort geprüft, ob alle Sensoren, Kameras und Aktoren einwandfrei kommunizieren. Dies ist die Grundlage für alle Assistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen. Eine animierte Grafik erscheint auf dem Bildschirm. Ein Labelchen mit der Beschriftung ECU Software Kalibrierung folgt sich. Anschließend sieht man eine Aufnahme aus der Perspektive einer Frontkamera, auf die Kalibrierungslinien gesichert werden. Sprecher. Sobald die Hardware verbunden ist, wird die Zelle der Autos aufgespielt. Die Software, die Zentralsteuereinheit, die ECU, erhält ein finales Update. Dieser Prozess ist entscheidend, da hier die Parameter für Motorleistung, abgeswert und vorbehalten final kalibriert werden. Gleichzeitig werden die Sensoren fürs Verhaltenssystem, Abstandstemperaturen und Notbremssystem justiert.
Die Kameras werden oft speziell Muster ausgerichtet, um sicherzustellen, dass sie die Anspannung später Millimetergenau erfassen können. Ein Mitarbeiter voll eine speziellen Richtung Bremsflüssigkeit in einen Behälter im Motorraum. Ein anderer Schnitt für das Kühlmittel an. Danach fährt das Auto in ein Regenkammer. In der Ease von allen Seiten mit Wasser bespült wird. Sprecher. Bevor die erste Testfahrt beginnt, werden die lebenswichtigen Flüssigkeiten eingeholt. Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, Scheibenwisch unnatürlich der erste Kraftstoff. Unmittelbar danach folgt die Dichtheitsprüfung. In einer speziellen Kammer wird ein Monsunregen simuliert. Am Ort der kleinsten Undichtstellen Türen, Fenstern oder dem Schiebedach aufzuspüren. Nur wenn das Fahrzeug innen absolut trocken bleibt, hat es diesen Test bestanden. Das Auto steht auf einem Rollenprüfstand. Die Räder drehen sich schnell. Man sieht den Tacho auf dem Display. Anschließend eine Schnellbremsung. Das Fahrzeug fährt durch einen Lichttunnel mit vielen Kameras, die Lackebaffelchi scannen. Sprecher. Jetzt wird es ernst. Die Functions und Qualitätsprüfungen. Auf dem Rollenprüfstand wird der Antriebsstrang in realen Bedingungen getestet. Beschleunigung, Schaltung und Bremswirkung werden simuliert. Und die Leistungswert präzise erfasst. Ein Kammertunnel scannt danach die Gesamtkarosserie und erkennt selbst kleinste Lackfälle oder Dellen, die dem menschlichen Auge entgehen werden. Jede Funktion, von der Hüb bis zum Fernlicht, wird aktiviert und geprüft. Ein Qualitätssprecher steht mit einem Tablet neben dem fertigen Auto. Hauptpunkt auf einer digitalen